ndani maeneo yote ya ibada na misikiti, makanisa na mahoteli, kwa mfano vile vilabu vya pombe na vilabu vya usiku vile vimepigwa marufuku kwa muda usiojulikana hadi kieleweke. Lakini pamoja na hayo, mtazamaji, tunaendelea kufuatilia mambo mengine mengi yanayozungukana na maambukizi ya virusi vya corona ndani na nje ya mipaka ya nchi hii. Kumbuka serikali ya Uganda tayari imethibitisha baadhi ya visa vya corona. Serikali hiyo kupitia Rais Yoweri Museveni imetangaza kwamba imefunga mipaka yake yote, ikiwa ni pamoja na mpaka wa Kenya na Uganda katika eneo la Busia. Lakini si hayo tu, mtazamaji, mengine mengi yanaendelea kuchipuka katika maeneo mbalimbali. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kulihutubia taifa wakati wote kutoka sasa. Tutakuwa tunakuletea haya na mengine mengi mubashara hapa ndani ya NTV sasa. Lakini katika mitandao ya kijamii, mtazamaji, tumekuuliza kuhusiana na swala zima la virusi vya corona. Swali letu la siku linagonga kwamba kwa mtazamo wako wewe, unadhani ni kwa nini Wakenya wanapuuza maagizo ya serikali kuhusu COVID-19? Kwa mtazamo wako wewe, kwa nini Wakenya wanapuuza maagizo ya serikali kuhusu COVID-19? Nazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001 @NTV Kenya @NTV sasa # ni NTV sasa. Lakini pamoja na hayo, tukitoka nje ya mipaka ya Kenya, mtazamaji, tutakuwa tunazungumza na baadhi ya waathiriwa wa virusi vya corona, pamoja na wale ambao wako katika mataifa ambayo yameathiriwa pakubwa na virusi hivyo nje ya mipaka ya nchi hii. Kwa upande mmoja ninaye bwana Evans Musoka yuko katika taifa la Japan. Evans, najua unanipata vizuri, ni mida ya magharibi kule. Hapa Kenya ndio zimekatika dakika chache baada ya kutimu saa 6 adhuhuri. Labda kwa haraka tueleze uko sehemu gani ya Japan na unafanya nini huko? Jina langu ni Evans, nilivyosikiza mtazamaji. Naishi katika nchi ya Japan, Tokyo, katika mtaa unaoitwa Kashiwa, labda kama 30 hivi kutoka Tokyo. Mimi ni mwalimu huko, nafunza Kiingereza. Bali na hayo mimi mcheshi, so mimi wanafanya stand up comedy huko kidogo. Umepeleka comedy kule angalau kuchesha watu. Evans, tunajua Japan ni moja kati ya mataifa ambayo yameshuhudia visa vya maambukizi kwa sasa. Takwimu zinaonyesha ni zaidi ya visa 1000 na kuendelea mbele. Lakini hali ikoje? Manake hapa nchini kuna hali nzito ya wasiwasi miongoni mwa Wakenya baada ya visa kupanda hadi 15 hapo jana. Ndio, kusema kweli hali hivi sasa sio mbaya kulingana na vile unaweza enda nje alafu uone vile mambo yanavyoendelea. Manake hapo awali shule zilifungwa mapema 1 week before the end of the term. Manake watu walikuwa na wasiwasi kwa maana hakuna mtu nobody knew mahali ambapo hivi virusi vilitoka, na hakuna mtu aliyejua kinga na tiba, ila serikali iliamua kufunga shule mapema ili wanafunzi wakae nyumbani, wasiepushwe, na watu walikuwa wameogopa sana. Hata hivi mapema hospitali peke yake na zilikuwa zimejaa watu wengi walikuwa wanaenda hospitali, lakini sehemu kama supermarkets na restaurants zilikuwa zimefungwa, manake watu walikuwa wamepanic zaidi. Ila sasa hali imeendelea kuwa vyema, manake hivi sasa watu wanatembea tu free, watu wanaenda kwa parties, watu wanakutana, na watu hawana wasiwasi kulingana size kulingana na mambo yanavyoendelea. Unaposema kwamba watu wameanza kurudia hali yao ya kawaida, watu wanakwenda kwenye tafrija, party hizo kama unavyosema, ina maana kwamba maambukizi yamekwenda chini? Waweza sema kwamba maambukizi yameenda chini kwa maana ukilinganisha takwimu za hapo mapema na hivi sasa, definitely yameenda chini. Watu wameanza kugundua jinsi mbalimbali za kujikinga na ugonjwa, kama vile kunawa mikono na kukaa nyumbani. So na huku watu wanatumia mask kwa usana, si kwa sababu ya corona tu. It's a normal thing to use a mask in Japan. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya njia ambazo watu wamegundua zinasaidia kujikinga na ugonjwa huu. Lakini bado pia watu wengi sana wanafanya kazi from home because
watu wanaogopa kwenda nje, lakini si sana. Aha. Compared to some weeks before. Aha. Na pengine kingine tumeona katika mataifa mengine, kwa mfano Italy kumekuwa na lockdown, India wamekuwa na lockdown ya siku moja. Wasiwasi umeenea nchini kwamba huenda hapa tukawa na aina hiyo ya kudhibiti maambukizi, lockdown. Kumewahi kuwa na lockdown kule Japan? Japan kuja kuwa na lockdown kabisa. No lockdown, everybody is free, kila mtu anaenda mali anataka. Kama leo asubuhi nilikuwa Tokyo, kila mtu anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Ila ni wafanyikazi wa biashara ndogo ndogo ndio wameamua kuchukua jukumu lao, yani self quarantine, watu ambao wanaogopa ya kwamba wanaweza ambukizwa, lakini hakuna serikali, hakuna rule from the government yenye imesema kuna total lockdown na kila mtu akae nyumbani. Hata the Olympic light ilifika Tokyo, Olympic torch imefika Tokyo jana, na kumekuwa na watu zaidi ya 50,000 katika uzinduzi wa Olympic torch. So hiyo inakuonyesha kwamba watu hawaogopi, compared to other countries. In Japan watu wako more comfortable na wanaendelea na shughuli zao za kila siku kama kawaida tu. Na mwisho kabisa, umetaja nukta muhimu, Olimpiki. Manake tayari hapa nchini watu wana wasiwasi kwamba huenda Olimpiki ikafutiliwa mbali. Kuna habari zozote kwamba pengine Olimpiki mwaka huu isifanyike huko Japan? Ndio, kuna hizo habari zinaenea kwamba kuna uwezekano wa kwamba Olympic inaweza postponediwa hadi 2021. Manake nchi zingine kama vile Canada ulivyosikia leo imeamua kwamba haitawatuma wachezaji wake Japan, manake wanahofia hivi virusi vya corona. Ila bado tunangoja Olympic Committee discuss na wakuja na final decision. Kwa hivyo hatujui iwapo tutakuwa na Olympics mwaka huu ama itapostponediwa hadi mwakani. Bado tuangoja kusikiza. Asante sana Evans Musoka kutoka Japan kwa kuchukua muda na kuzungumza na NTV sasa hapa jijini Nairobi. Tunakutakia kila la heri huko ukiendelea kufanya mafunzo, na tunatumai tutazungumza nawe baada ya hapa. Wakati mwingine tukikusumbua, ukubali tukusumbue tu. Nashukuru, nisumbue tafadhali. Asante sana mpenzi mtazamaji. Lakini pamoja na hayo, awali kidogo tulikuwa tumezungumza na mwanadada mmoja kutoka Afrika Kusini. Kumbuka Afrika Kusini ni moja kati ya mataifa ya Afrika ambayo yaliripoti visa vya kwanza vya maambukizi ya corona. Nwabisa, jina la pili sitaweza kulitamka manake ni gumu sana. Tusikie anasema nini. South Africa in Cape Town. Update on the coronavirus in our country. It has came to our attention early March, where we had an Italian, a guy from Italy came to our country. He was tested positive. He was in a province, KwaZulu-Natal. From then, people started to panic, but the government advised that everything is under control. But just 2 days after the announcement of the guy, it quickly spread, and the numbers grow. So we had a speech from the president on the 18th of March, advising people on tips of hygiene and how to control the situation. So the government has stated that we should avoid the gatherings of more than 100 people, and that had made a lot of effect for religious people, because usually at this time people travel a lot with churches for the Easter holidays. So everything was stopped. There will be no gatherings for Easters, no anything. The schools were closed from the 17th, closed very early this year, 17th of March. Schools were closed. The president has advised that only small gatherings as well as business, universities, malls, so that it should implement the hygiene control. The country hasn't taken this very well, as it will result to a negative economy, because as you know, in South Africa already we are facing a crisis of unemployment. So a lot of business are shutting down, like travel agencies, because there are no travelers. The hotels are empty. Everything is being affected. So the government has advised that people can work from home. The lockdown hasn't been announced yet.
But if the number is rising, that will result to a lockdown, and that will be a disaster for the country, as they will stop everything, including the taxis, the buses, so that people won't be able to go to work or go anywhere. Mtazamaji, huyo ni dada Nwabiswa kutoka Afrika Kusini katika mji wa Cape Town, akijaribu kutuelezea tu jinsi hali ilivyokuwa, msururu wa matukio yaliyopelekea hali ya sasa hivi katika taifa hilo la kusini kabisa mwa Afrika. Bila shaka tahadhari kubwa inatakiwa kuchukuliwa kwa kila Mkenya kuhakikisha kwamba tunadhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Kama nilivyoahidi, tuna waandishi wetu wamekita kambi katika maeneo mbalimbali. Nikupeleke sasa katika kaunti ya Taita Taveta mjini Voi. Bill Otieno yuko pale. Bill, naona umejihami barabara kabisa, lakini social distance yako kidogo ina matatizo. Lakini tuambie unafuatilia nini? Anam, shukran kabisa Salim Swale, mubashara kutoka kaunti ya Taita Taveta. Kwa sasa niko katika eneo la kuabiri magari ama tusema mabasi la Voi, eneo la Voi ama mji wa Voi, na kwa sasa nataka tu kufuatilia niweze kuangalia katika ile hali ambayo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kutoka ama Uhuru Kenyatta aliweza ile tutasema directive ambayo Uhuru Kenyatta aliweza kutoa kufuatia masuala ya kuweza kukua na social distance ama ile nafasi katika gari, katika mahoteli. Basi hapa nimekutana na wenye magari ama wenye magari ya kusafiri, na wanaweza kunyeleza changamoto yao ambao wanaipata kulingana na swala hili ambalo Rais Uhuru Kenyatta na pia kiongozi wa kitengo cha afya Mutahi Kagwe aweleza kusema jana kuwa magari yote yaweza kubeba magari ya kubeba abiria 14 yaweza kubeba abiria 8. Kwa sasa hapa niko na mama, kama unaweza songa karibu uweze kunyelezea kwa majina unaitwa nani na wewe ni nani hapa? Kwa majina naitwa Jane Zige, Chair Lady wa 2TS Sacco, Vice Chair 006 PSV Operators. Hebu nielezee, Mutahi Kagwe hapo jana aliweza kutoa ushauri na akaweza kutoa tahadhari kuwa magari ambayo yanabeba watu 14 yaweze kubeba watu 8. Je, wewe magari yako, je umetii amri hiyo? Nimetii amri hiyo. Tulivyoambiwa 8, tumebeba 8 14 sita, na kuna 16 sita tunabeba 10. Na labda changamoto ni ipi hapo usoni? Changamoto ni kwamba bei imebidi tupandishe, kwa sababu kwa bei ile ya zamani hatuwezi kuweka mafuta, hatuwezi kulipa dereva, hatuwezi kulipa conductor. Kwa hivyo imebidi tupandishe kwa 1.5%. Sasa naam, shukran kabisa. Labda kama unaweza songea karibu hapa, tuelezee kwa majina unaitwa nani na wewe hapa umekuja kama nani? Sitaki kukushika, naomba songea hivi kidogo. Asante. Kwa majina ni Bigifai Mwelemi. Nimekuja hapa kwa sababu kwa niaba ya gavana ambaye ameweza kupatiana sanitizers hizi kama mchango wake ili tuweze kusaidiana sisi watu wa Voi. Manake hapa Voi ndio cosmopolitan town. Matatu zote zinapitia hapa, basi zote zinapitia hapa. So kwa mchango huu wake tumeweza kusaidiana kuweza kusanitize magari na pia tuweze kusaidiana kuangalia ili janga lisiweze kuendelea zaidi. Manake ni janga serious. Tukiangalia nchi zingine tunaona ni kitu serious. So lazima sote tujumuike, tusaidiane. Labda Salim, kama utaweza kuniruhusu dakika moja tu niweze kuzuru gari moja ambalo limebeba abiria, tuweze kuona kama kweli wameweza kuzingatia ile amri ambayo walikuwa wamepewa na kiongozi wa kitengo cha afya nchini Mutahi Kagwe. Na labda kama mpiga picha wangu Chris, tunaweza zunguka na wewe kwa mara moja tuweze kuangalia haya magari. Labda tunaomba tupishane, tupeane nafasi jinsi tulivyopewa. Hivi tunaenda na wewe katika gari moja. Hili ni gari hapa la Chania, ambapo kama utakuja na mimi gari hili tunataka kuangalia ndani limebeba abiria vipi. Labda kama utasonga mama karibu. Na Msalim, hili ni gari la abiria, na kama unavyoona hapa kando ni kuwa watu wako zaidi ya mita moja na kila kiti lina mtu mmoja. Kama unavyoona, na ni wazi kuwa wameweza kutii ile amri ambayo ilikuwa imewekwa na kiongozi wa kitengo cha afya nchini Mutahi Kagwe. Na kama unavyoona pale pia kuna tutasemaje ile viua viini almaarufu sanitizer inaweza kupigwa hapo watu wakiwa wameketi. Kwa sasa ni hayo tu ambayo nitaweza kuwapa kwa sasa. Yote tutaweza kuyaweka pamoja katika habari zetu za saa 1 na hapo saa 3 kwako studio.
Asante sana Bill Otieno. Bila shaka mtazamaji, ndio taswira ilivyo katika kaunti ya Taita Taveta mjini Voi. Hapa Nairobi tangu asubuhi kumekuwa na matatizo ya usafiri. Baadhi ya sako zimeamua kuondosha magari yao katika barabara mbalimbali baada ya kulazimishwa kufuata zile kanuni ambazo zilitangazwa hapo jana na Waziri Mutahi Kagwe. Lakini katika maeneo mengine tunaarifiwa kwamba shughuli bado zinaendelea ingawa nauli zimepanda katika maeneo mbalimbali. Sasa mtazamaji, ni kupeleke katika kaunti nyingine sio mbali sana na kaunti hiyo ya Taita Taveta, kaunti ya Mombasa. Kevin Mutahi tuko naye pale. Kevin Mutahi, tunaona kwamba visa vya maambukizi ya corona vimeripotiwa jirani ya kaunti yenu, kaunti ya Kilifi na kaunti ya Kwale. Mombasa inahisi vipi kwamba majirani wake sasa wana visa ambavyo vimethibitishwa vya virusi, na nini hasa kinachukuliwa au ni hatua gani zinachukuliwa kuhakikisha kwamba Mombasa ni salama? Naam, kwa hakika Salim, swala hilo ni swala ambalo limeendelea kuzua hofu miongoni mwa wakazi baada ya serikali kupitia Wizara ya Afya hiyo jana kutangaza kwamba kumekuwa na visa viwili ambavyo ni vya corona katika eneo hili la Pwani, moja kisa kimoja kikitokea kule Kilifi, kingine kikiwa Kwale. Kwa hakika ni jambo ambalo hata wenyeji katika eneo hili ama eneo lote la Pwani wameuchukulia kwa uzito sana, baadhi yao wakiitikia mwito wa serikali ya kuweza kuyafuata ama kuzifuata zile kanuni ambazo ziliweza kutolewa na serikali ya kuweza kukaa nyumbani na hata kutumia jeli ya kuwa viini ama ungependa sanitizers ili kuweza kukinga maambukizi zaidi dhidi ya ugonjwa huo. Kumbuka kwamba baadhi ya watu ambao wametajwa sana Salim ni ambaye ni naibu gavana katika kaunti ya Kilifi, ambaye pia inadaiwa kwamba aliweza kutangamana na watu wengi zaidi, sio tu pale Kilifi bali pia kaunti ya Mombasa, na jukumu la serikali sasa na hata viongozi wa hapa Mombasa vile vile wakishirikiana na maafisa wa afya, jukumu lao kubwa ni kuweza kuwatafuta watu ambao wanasemekana waliweza kutangamana naye kiongozi huyo. Kumbuka kwamba vile vile gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi aliweza kudokezea kwamba naibu wake aliweza kutoa majina ama kuarifu maafisa wa afya kuhusu wale watu ambao waliotangamana nao, lakini kumbuka kwamba ni hatua tu ambayo hivi sasa inaendelea. Kumbuka kwamba hali hiyo ni sawa kule Kwale. Kumbuka kwamba kuna pia raia kutoka Ufaransa aliweza kupatikana na virusi hivyo jana, na maafisa wa afya wako katika eneo hilo, na hivi sasa tunaarifiwa kwamba shughuli ya ukaguzi inaendelea katika maeneo hayo ili kuweza kutafuta watu ambao huenda waliweza kuambukizwa. Lakini baadhi ya maafisa ambao tumeweza kuzungumza nao kutoka eneo hilo wameweza kuchukua hatua na kuweza kujikinga ama kujitenga kwa siku 14 kama ilivyo sheria ama zile kanuni ambazo zimetolewa. Lakini kwa hakika katika eneo hili la Mombasa, hasa hapa kwenye tuko mtaa wa Bamburi, baadhi ya wamiliki wa biashara, wafanyabiashara wa mahoteli, maeneo ya burudani wameweza kufunga ama maeneo ya hayo ya burudani, huku mahoteli ambayo yanahudumu kwa sasa wakiweza kuuza tu chakula. Ama unaona kwamba picha hizo ambazo za kuja moja kwa moja ni hoteli moja ambayo mmiliki ametueleza kwamba anauza vyakula vya kuondoka na peke yake ama take away peke yake, hakuna mtu anayeweza ruhusiwa kukaa pale ndani, na vile vile viti vimeweza kuondolewa, meza na hata vifaa vingine hotelini ili kuweza kuwazuia watu wasije wakaingia kule ndani. Vile vile kumbuka kuna suala zima la soko la Kongoya. Soko la Kongoya ni soko ambalo vile vile linawahudumia maelfu ya watu, sio tu kutoka hapa Mombasa bali kaunti zote za Pwani, na hata wafanyabiashara kutoka maeneo tofauti humu nchini wanategemea kuleta bidhaa zao katika soko la Kongoya ili kuweza kuziuza. Lakini kumbuka kwamba katika mojawapo wa sheria ama kanuni zilizotolewa na serikali ya kaunti Mombasa ili ni kuweza kupunguza idadi ya watu pale sokoni na kuweza kutafuta maeneo mbadala. Kwa mfano hiyo jana iliweza kutangazwa kwamba uwanja wa Tononoka vile vile itaweza kutumika kama soko kuanzia mwendo wa saa 9 alfajiri hadi saa 5, lakini habari tunazozipata ni kwamba wachuuzi wameweza kususia, hakuna ambaye ameweza kufika pale
Tononoka na katika soko la Kongowea, baadhi ambao wako pale wameweza kususia hatua hiyo, akisema kwamba itaweza kuhujumu shughuli zao za kawaida. Lakini kwa hakika mtazamaji, ni hatua tu ambazo ni masuala ambayo bado tunazidi kuyafuatilia, lakini tumeweza kuzungumza pia na maafisa wa usalama ambao wanasimamia suala zima la kuweza kuhakikisha kwamba wenyeji wamefuata kanuni ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya, na wanasema kwamba wanapiga doria hasa katika mtaa huu wa Bamburi kila baada ya saa moja. Maafisa wako hapa kupiga patrol na kuhakikisha kwamba hata wamiliki wa matatu, wahudumu wa usafiri wa umma wameweza kuzingatia zile kanuni na sheria ambazo zimewekwa. Yote hayo ni katika juhudi za kuweza kupigana ama kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Kwa hakika mtazamaji, ni mengi ambayo yanaendelea kujiri katika eneo hili la Pwani. Kumbuka kwamba ni eneo ambalo hivi sasa visa viwili vimeweza kuripotiwa. Tutazidi kuzungumza na wakuu ama wasimamizi wa afya, viongozi kutoka eneo hili, lakini kumbuka kwamba wamekuwa katika mstari wa mbele kuhamasisha umma kuhusu jinsi ya kuweza kuhakikisha wamedumisha usafi wa hali ya juu, na vile vile kuweza kuwasihi kuweza kuweka ile social distancing. Kumbuka kwamba ni jambo ambalo limekuwa sugu sana, na hakika mtazamaji, tutazidi kusema hata na baadhi ya wakazi katika eneo hili Salim Swale, na tutawapasha zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye kuhusiana na swala zima la corona na jinsi wakazi wanavyoichukulia kwa ujumla. Kwako Salim Swale. Naam, shukran sana Kevin Mutai. Bila shaka mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika kaunti hiyo ya Mombasa. Kumbuka kwa wale ambao wametembea katika mtaa huo wa Bamburi, unakuta ni club, eneo la chakula, club, chemist, club. Kwa hiyo hali itaonekana bila shaka itakuwa ni tofauti sana katika eneo hilo. Pamoja na hayo mtazamaji, kama nilivyotangulia kusema, hapa jijini Nairobi shughuli za usafiri zimetatizwa asubuhi, na baadhi ya magari yamekuwa yamelazimika kuongeza nauli. Na sio hapa Nairobi tu, vile vile katika maeneo mengine tumesikia vile vile kule Voi nauli zimeongezeka. Watu wanalalamika sana, lakini serikali nasema hatua zinazochukuliwa ni chungu na ni nzito, lakini zina haja. Kuna dharura ya kuchukua hatua kama hizo kwa ajili ya kulinda taifa dhidi ya maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Sasa tunajiunga kwa njia ya simu na mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu Simon Kimutai. Kama unanipata bwana Kimutai, habari za asubuhi. Na hali hii ambayo tunaizungumzia kwa sasa, sekta ya matatu inaonekana imepata mtikiso mkubwa. Wewe unaizungumzia vipi? Habari zetu ni sawa, na kuna mambo ambayo tayari yamefanyika, na ni kwa sababu ya mwelekeo uliotolewa na Wizara ya Afya sana kwa kuhusiana na kubeba abiria ambaye ni wachache kuliko kama kawaida. Na hii ndio tuweze kuweza kutoa huduma leo, kesho na kesho kutwa. Ilibidi nauli ziongeze juu, la sivyo hatutaweza kuwa kazini kesho kwa sababu ya gharama ambaye ya mafuta na mambo mengine. So kwa hivi sasa kidogo tutawaambia tu Wakenya wavumilie, kwa sababu hata sisi wenyewe hatufanyi faida. Tunajaribu kumit ile cost ambaye inatokana na ile service za hiyo gari. Bwana Kimutai, lakini unaposema nyinyi hamfanyi faida unakusudia nini? Manake kuna baadhi ya maeneo ambapo nauli imepanda kwa 100%, 200%, watu ambao wamekuwa kilipa shilingi 50 wanalipa shilingi 150. Pengine hapo kuna kosa, lakini ile ambaye recommendation tumeweka ni kujaribu kurecover ile cost. Najua kwa hivi sasa ujue ni ya kuwa watu ni wachache sana ambao wanasafiri. Ili tuweze kugharamia ile cost ya mafuta, cost za kuweka hii gari insurance, cost za kuservice hii gari, ndio tunagharamia. Kwa wale kidogo pengine kumekuwa na kosa pengine la kuweka zaidi, hiyo pengine ni kwa ile mambo ya demand and supply. Sasa hizi demand ni ndogo sana. Na ukiangalia sana unakuta pale watu walikuwa wanalipisha 50, wanalipisha 70 ama 80 ili kukava ile cost. Lakini kingine pia kuna baadhi ya sako ambazo zimeondosha kabisa huduma barabarani kwa sababu ya kulalamikia hatua ambazo zimetangazwa na serikali. Nyinyi kama wamiliki wa matatu mnahakikisha vipi kwamba watu hawatatizi ule mfumo wa usafiri hapa nchini, na wakati huo wanatekeleza yale maagizo ambayo serikali imetoa?
Najua kusema kweli pengine kuna hofu, kuna watu wamepata uoga, ingawa hatujapata ya kuwa habari yote kuhusiana na ile maambukizi kulingana na ile utoaji wa huduma. Najua kuna pahali kumekuwa na tisho ya kuwa mkiweka nauli ziwe juu mtashikwa. Sasa naona mtu hawezi kufanya biashara ambaye anatafuta pesa upande mwingine aje aweke ile petroli ama diesel mafuta kwenye hii gari. Sasa mtu anaona afadhali gari lake libaki nyumbani asije akagharamia pesa ambazo ama huduma ambaye hapati pesa ambaye inaweza kugharamia hiyo cost. Na mwisho tu kabisa Bwana Kimutai, kuna swala hili la jeli maalum ya kuua viini sanitizers. Kuna baadhi ya matatu zimekiuka agizo hilo la serikali, hazitoi kabisa sanitizers, na kuna zingine taarifa zinazotufikia ni kwamba zingine hata zinatoa sanitizer bandia. Unaweka sanitizer inaanza kutoa povu. Hilo mnalishughulikia vipi? Ile kitu iko ni ya kuwa kuna wafanyabiashara walaghai ambao tayari wameanza kujitengenezea sanitizers. Na ujue hii pia ni gharama. Sana watu wangependa kutumia maji na sabuni. Jambo tu ukipata abiria njiani pale hakuna maji na sabuni, tumeona magari yamejaribu kuweka kuweka mfereji hapo na sabuni watu waoge mkononi. Kwa sababu yote ni gharama, na kwa hivi sasa ukiangalia watu wamepunguzwa, ukiangalia pia hakuna wasafiri ambao wanaosafiri. So na ni gharama. So ile kitu pengine kama ni hiyo sanitizers ambayo si za haki za kweli, polisi wafanye investigations waweze kushika hawa watu ambao wanafanya ukora kwa kuuza sanitizers ambazo hazijaangaliwa na KEP. Naam, pengine tu mwisho, unajua Wakenya wanakusikiza kwa sasa, unaweza kututhibitishia kwamba chama cha wenye matatu kinafanya juu chini kuhakikisha kwamba kwa upande mmoja kinazingatia sheria na taratibu zimewekwa, lakini kwa upande wa pili kinajitoa muhanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taifa linavuka salama katika kipindi hiki kigumu? Na kusema kweli, wale ambao wamejitoa kufanya kazi katika hali hii ambaye kidogo kuna uoga ni watu ambao wamejitoa. Na jambo ningependa kuhakikishia abiria ni ya kuwa nitakukata mati. Simon Kimutai, nasikia Rais Uhuru Kenyatta tayari ameshaanza kuzungumza kuhutubia taifa, tunasikiza anasema nini. Sawa, shukran. Has granted approvals that will ensure that universal 4G data health coverage is available throughout our country. I am pleased to announce that the Kenya Civil Aviation Authority has signed an agreement with Google Loon in order to allow Loon balloons to fly over Kenyan airspace. These balloons, which will hover well above our commercial airspace, will carry 4G base stations and have the capacity to provide wider signal coverage. This intervention will enable Kenya to retain her competitive advantage in ICT and innovation in the midst of the current crisis, while at the same time laying foundations for greater expansion once the current health challenge is contained. The development will also enable Telkom Kenya and Google Loon to start the commercial rollout of a 4G data network in our country. These two companies have been testing this service for the last 2 years. Once inaugurated, this service will extend Telkom Kenya's 4G network to areas that are not covered by any of our mobile network providers. Therefore, all Kenyans, wherever they are in our country, will enjoy access to high-speed and affordable internet services. I note the gesture by Google Loon and Telkom to offer their 4G service to support our efforts in surveillance and management of coronavirus infections, and this will go a long way in containing the present health challenge. Indeed, access to these services
will keep Kenyans connected to emergency services and to their loved ones, whether isolated or in quarantine, or whether working from home or their usual workplaces. Equally, this service will also enable teachers and students to access education materials remotely, especially in this challenging time, thus enabling our students to continue learning from home. As you are all aware, my administration has developed and is implementing a comprehensive lessons program for all our learners to access while safe within their homes. On that note, I want to continue thanking members of our fourth estate who have also agreed to adjust their own daytime programming to accommodate our children at home. The Google Loon and Telkom Kenya partnership allows learners in every corner of our country to continue learning through access to soft copy edition materials and assignments. I want to thank all those in government from the various ministries who have worked hard over the last 2 weeks or so to fast-track this process of approval, and also on behalf of the Kenyan people to thank Google Loon for offering this service, initially without levying any charges, for this is what true partnership between the government and the private sector means. We are currently also working on other initiatives to support our private sector during this particular difficult time. Most importantly, to ensure that they are able to continue to pay our hard-working Kenyans who have been employed by them. But we would also encourage that our companies and businesses do also that which they can to work with us and to support government during this particular period. The use of technology will increasingly become important. Only yesterday, the Kenyatta Diagnostic Center here at Kenyatta Hospital, where we have the CT scan center, we did, and it was the first to happen on the African continent using technology. They were able to remotely conference with 3 centers in China, one in Egypt, another in France, and also with Eldoret, Moi Referral Teaching Hospital, where they were able to exchange with professionals and clinical officers across the world to share both experiences and practical ways in which we can defeat this virus that is upon us. So the use of technology will continue to become increasingly important as we move forward. More updates on the state or our current state of the virus will be given later by the Ministry of Health in their regular daily briefings. But at this juncture, I cannot but continue to emphasize the need for each and every one of us to follow the protocols that have been laid out by the Ministry of Health. Most importantly, with regard to the danger posed to our population by people who flagrantly refuse to adhere to the laid down protocols. I want to once again and categorically reaffirm
that the government will take the severest action against any individual who knowingly breach these laid down conventions and procedures, and in turn put the rest of the population at risk. So I encourage you, each and every one of you, let us follow the guidelines as has been given by the Ministry of Health. Let us be our brother's keeper, let us be our sister's keeper, and I am sure that if we do this, we shall overcome this particular pandemic. As I said, in a few days' time, we shall also be having a further session with private sector where we shall be announcing a raft of measures that the government will take to support our businesses and to support our people during this particularly difficult time. I thank you all, and thank you all for coming. Asanteni sana. Thank you. Mtazamaji, bila shaka ni Rais Uhuru Kenyatta akizungumzia baadhi ya taratibu ambazo zimechukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kukabiliana barabara na maambukizi ya virusi vya corona. Rais akizungumzia ushirikiano kati ya Google Loan na Telcom katika kujaribu kuleta teknolojia kusahilisha mambo humu nchini. Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba teknolojia au Google Loan pamoja na ushirikiano huo utasababisha au utapelekea kuweko kwa interneti ambayo ina speed ya hali ya juu kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi walioko nyumbani kupata masomo yao kwa urahisi. Rais vile vile ameshukuru vyombo vya habari ambavyo vimebadilisha baadhi ya programu yake kuhakikisha kwamba wanafunzi au kuhakikisha kwamba programu zao zinawazingatia wanafunzi ambao wako nyumbani. Pamoja na hayo, rais ametoa onyo kali dhidi ya wale ambao watakiuka maagizo yaliyotolewa jana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, akisema yeyote ambaye atapatikana akikiuka maagizo hayo na kuwaweka wananchi wengine katika hatari ya maambukizi ya corona, basi atachukuliwa hatua kali za kisheria. Ni baadhi tu ya mambo ambayo Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia. Kadhalika amesema kwamba atakutana na wadau katika sekta binafsi kuhakikisha kwamba wanatangaza mikakati itakayowekwa kwa ajili ya kuwashughulikia wawekezaji pamoja na wananchi ambao wengi wametakiwa kukaa nyumbani kupunguza maambukizi ya virusi vya corona. Tunapata mapumziko mafupi, tukirudi tutakuwa tunaangalia hayo ambayo rais amezungumzia hususan katika sekta ya elimu. Nina wadau katika sekta ya elimu wako hapa studioni. Hivyo basi usende mbali, tunapata mapumziko mafupi. This week, Egerton University take on art as they dig deep into the use of art to preserve our history. Where exactly? Can you tell us like the exact location? Because as in maps ni tricky. Okay. Turn left. Hapo left, hapo. Hapa. Hapa. We shouldn't turn off the main road. Okay. It's my summer, got my squad. We go harder, we got a little bit of feel good now. All I wanna do, let's have a little bit of fun. That's my flavor.
Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Feel good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We're all chasing taste. Let's just grab a bite and enjoy drinking Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free wherever at. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up, wake up. 2, brush up, brush up. 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smell about. Good morning, Janet. Wow! And you are? I'm Casey. Now help you with anything to do with your KCB bank account. Pay bills, transfers, statements. You're hired. I'm your internet banking security ninja. I'm your 24/7 personal assistant. Super. So, we can always talk about your account, online, whenever you like. Need a ride? Let's go. Alrighty, with you anywhere, anytime. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Hanging out, it's my summer, got my squad. We go harder, we got a little bit of feel good now. Karibu tena mtazamaji, tunaendelea na NTV sasa na moja kwa moja kwa wageni wangu walioko hapa studioni kwa upande wa mwisho kabisa, na kama unavyoona tumeweka ile social distance zaidi ya mita 1 kwa kweli. Na upande wa mwisho kabisa huko ninaye Patrick Andika ambaye ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya KICD, na hapa ninaye mtaalamu wa masuala ya elimu vile vile ni mwalimu wa Sifuna. Karibuni sana, na kwa haraka kwa sababu muda wetu umekwenda sana na hotuba hiyo ya rais. Rais anazungumzia swala la ushirikiano huo wa Google Loan pamoja na Telecom kwa ajili ya kutoa interneti itakayosaidia hasa wanafunzi ambao wako nyumbani kwa sasa. Hilo umelipokea Andika? Hilo swala ni nzuri sana Salim, hasa ukiona kwamba ili janga limefanya wanafunzi waweze kuwa nyumbani kwa sababu shule zetu zote zilifungwa. Na wakati wanafunzi wako pale nyumbani, kuna harakati ambazo zinafanywa kuhakikisha kwamba wanaweza kuendeleza masomo yao hata wakiwa nyumbani. Kwa mfano kuna zile radio lessons ambazo zinaendelea kupeperushwa, ambazo KICD pamoja na KBC wanashirikiana kupeperusha yale masomo. Kisha kuna ile Kenya Education Cloud ambayo pia inatumika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaendelea kupata kwa mfano zile vitabu ambazo wanahitaji wakiwa pale nyumbani. Na utaelewa ya kwamba ili kutumia hii Kenya Education Cloud itabidi kwamba uwe na ile internet ambayo itakuwezesha ku-access yale ambayo unataka kutoka kwa Kenya Education Cloud. Kwa hivyo hii juhudi ambayo Google Loan na Telecom Kenya ambayo rais ameguzia ni ya maana sana, kwa sababu
kuna area nyingi sana hapa nchini ambazo hazina ile access ya internet. Lakini mwalimu Otoa, kuwa na internet ni jambo moja. Kuna wanafunzi wengi ambao hawana vifaa vya kuweza kuaccess hiyo internet, kompyuta, simu za kisasa. Hali itakuwa ni changamoto kubwa sana, Salim. Utapata kwamba wanafunzi wengi wetu wanatokezea maeneo yaliyo kwa kimombo wanasema remote areas. Na ulivyosema pia uchochole pia katika familia nyingi imeweza kufanya hawa wanafunzi pia hawana vile vifaa vya kuaccess. Ndio serikali imefanya mikakati kwamba hiyo Google Loan itaweza kuprovide hiyo internet kwa zile areas ambazo ni remote. Lakini sasa vifaa vile vya kuweza kupata yale ambayo ndugu yangu Andika anasema kwamba namshukuru kwamba KICD wamefanya kazi nyingi sana. Unapoangalia radio program, vipindi ni vingi. Sisi kama walimu tumerecord, mimi mwenyewe nafunza somo la Kiingereza na nimerecord kipindi cha Blossoms of the Savannah. Lakini changamoto hiyo unayoiuliza, je, wanafunzi wetu wote wana vile vifaa ambavyo wataweza kuaccess internet? Na utapata kwamba jibu ni la hasha. Kwa hivyo katika mchakato huu mzima utapata kwamba swala hili la corona limeweza kuathiri sana sekta hii ya elimu, na ambapo pengine hatujui muda ambapo hili janga litachukua, lakini watakaporudi shuleni wanafunzi utapata kwamba wale walio na ile nafasi ya kuweza kuaccess hivi vifaa basi watakuwa mbele. Hao wengine wanaotoka kule ndani kule ambapo hana simu, hana itakuwa matatizo kubwa sana na watabaki nyuma. Kwa hivyo mimi amemzungumza hapo rais akasema kwamba kuna wale ambao hawasikizi social distancing hii. Hawa ndio wanao hakikisha kwamba janga hili litachukua muda zaidi. Kwa hivyo Mkenya yote yule, tafadhali saidia serikali. Serikali imeweka mikakati nyingi sana. Tutekeleze hizo tutekeleze tusaidie serikali ili janga lituondokee. Kwa haraka maana muda umetupa kisogo sana. Andika anazungumzia wakati watoto watarudi, haijulikani ni lini. Endapo hili tatizo litakwenda sana, ina maana gani kwa kalenda ya elimu humu nchini? Wanafunzi ambao wanafanya form 4, wale ambao wanajitayarisha kufanya class 8 na mambo kama hayo. Inamaanisha ya kwamba ile kalenda ya elimu katika nchi itakuwa imeathirika sana, kwa sababu vile ndugu yangu amesema ni kwamba hata ukiangalia katika hali ya kimaendeleo ya hii nchi ni kwamba area zote hazitoshani. Kwa hivyo kutakuwa na wale wanafunzi ambao watakuwa mbele ya wengine kwa sababu wameweza kupata haya mafunzo ambayo yanaendelea kupitia digitali, kupitia radio. Lakini kuna wale ambao hawataweza kuyapata na utaona kwamba watawachwa nyuma kiasi. Kisha kutakuwa na tabu kwamba hata wale ambao walitaka kujitayarisha kufanya mtihani wa kitaifa kwa mfano, italazimika kwamba kama hili janga litaendelea zaidi, basi itabidi kwamba ile kalenda yote ya elimu lazima ibadilike. Kwamba wale ambao wangestahili kufanya mtihani labda itabidi Kenya National Examination Council isongeshe ili iwape muda zaidi watakaporudi shule, na wakati ule sisi wote hatujui. Tumewahi kujikuta katika mazingira kama haya siku nyingine? Hatujawahi kujikuta katika mazingira kama haya, kwa sababu Salim, unajua corona ni wakati huu peke yake ndipo umetokea ugonjwa ambao unaitwa corona. Nakumbuka hata mimi nikifanya mtihani wangu wa kidato cha 4 kulikuwa na mgomo wa walimu ambao ulikuwa mrefu zaidi. Lakini tulipoambia kwamba mgomo, lakini kulikuwa na mikakati, tukarudi shuleni na mtihani ukafanywa. Juzi nilikuwa namtania mwanafunzi wangu mmoja yuko kidato cha 4, nikamwambia sasa wewe na wajua wanafunzi wetu wengi wanatazamia kwamba watamaliza mtihani na watatoka shuleni. Sasa hivi kiwewe kilichopo kwenye wanafunzi hasa wenye candidates darasa la 8 na kidato cha 4, hao wanafunzi wanapitia hali ngumu sana. Nilikuwa namtania wewe sasa 2023 ndio utatoka shuleni, akasema basi hata haya masomo sasa yataisha. Kwa hivyo swala hili la corona alivyosema Mutahi Kagwe waziri jana si la mzaha.
watu wasilichukulie kwamba lina kwa kimombo wanasema social, economic and political consequences. Kwa hivyo sisi kama serikali kama wana Kenya wote tuweze na haswa hata walimu wazazi walioko nyumbani na hao wanafunzi wetu muwape kwanza moyo. Huu ndio wakati wa counseling. Watie moyo kwamba katika maombi, katika fikiria, positive thinking, hii corona itaisha na mtarudi shuleni na mambo yatakuwa vizuri. Kwa sababu utapata pia hiyo psychological effect ya hawa wanafunzi. Inaweza kaathiri. Utapata wengine huenda wakaathirika sana. Bila shaka. Tungependa kuendelea mtazamaji, lakini ndio basi muda wetu umekwisha kabisa. Namuona Olive Barros tayari ameshajaja studioni kukuletea taarifa za kina, kuhakikisha kwamba unapata mengi zaidi katika taarifa zetu za saa 7 kamili dakika takriban 5 hivi kutoka sasa. Mimi ni Salim Swale, na washukuru wageni wangu ambao wamefika hapa japo kwa dakika chache hizo kutotoa taka za masikioni. Hii ni NTV sasa inakomea hapa, na kutakia dhuhuri njema. Kwaheri. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. You better talk to your wife. If she wants war, I can give her war. You know that. Come on, Debbie. Really now? That's enough. Let's you go. want to fight? Try me. The woman we hired is pretty good. The problem is, she's too greedy. She wanted to solicit more from us. I've got the notebook, so have my money ready. This little notebook's got Paraiso's trade secrets in it. Look, a couple just stepped out with a baby. What were they doing in there? We'll always be together, son. No one will ever keep us apart. I want you to get rid of her. Kill that woman! Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains kimateki. Through the
automated parking system, you can now pay for parking in 3 stress-free ways. Using M-Pesa through the USSD code *486*12#, or using cash at the CAPS payment points located in the parkings, or using your preloaded CAPS A card. No payment will be done at the exits. We have come from far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Protect yourself against coronavirus by using Amara antibacterial hand sanitizer that will effectively clean your hands and eliminate disease-causing virus while you're on the go. NTV and PesaLink, the most efficient way to send money, have a message for you. We know you need to stay home and stay safe for yourself, the ones you love, and for Kenya. But that does not mean you can't work or do business. Use PesaLink for all your payment and banking needs from the safety of your phone or laptop. Stay safe, stay home. Business goes on with PesaLink. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. New Blue Band Mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Mayonnaise. This is NTV. Good afternoon, I'm Olive Burrows and you're watching NTV at 1. We start with news of the presidential address, and the government has announced initiatives meant to boost the private sector, which is already affected by the coronavirus pandemic. While announcing the Google Telcom Kenya e-learning partnership aimed at providing education material online, President Uhuru Kenyatta also warned against breaching the laid-down regulations by the Ministry of Health aimed at preventing the further spread of COVID-19. Seth Olale was covering those proceedings. Seth, what were your takeaways? I want to once again and categorically reaffirm that the government will take the severest action against any individual who knowingly breach these laid down conventions and procedures and in turn put the rest of the population at risk. So I encourage you, each and every one of you, let us follow the guidelines as has been given by the Ministry of Health. Let us be our brother's keeper, let us be our sister's keeper, and I am sure that if we do this, we shall overcome this particular pandemic.
Well, that was not Seth Olale, but President Uhuru Kenyatta. But Seth Olale will be filing a more comprehensive report later on. I'm now joined by Otua Sifuna, an educationist, and Patrick, if you'll remind me your second name, please. Patrick Andika. Andika, yes, right, which is actually, it's quite apt given your position at the Kenya Institute of Curriculum Development. Do you think the government has put in place enough measures to address the challenges that are now being faced by learners now that the school calendar has been disrupted? So far, I would want to say the government is putting measures in place to ensure that there is learning that goes on even when the learners are at home. One, we have radio programs that are ongoing on KBC. Then we have online resources that are available. Learners can be able to access books that they may want while they are at home. We have the Kenya Education Cloud, where the learners can be able to access as many learning resources as they may wish to have. The only challenge that we appreciate we have as a country is that the resources are not evenly distributed. Learners are living in different environments. So we shall have learners who will be able to access these materials, and a large number of learners, depending on the remoteness of where they stay, who may not be able to access these materials. So even the effort that the president has talked about, the association between Telecom Kenya and Google to bring in internet access to as many areas as possible is quite positive. But we are saying it goes beyond the internet. How many of the learners have access to computers, for example? How many of the learners are living in areas where they even have access to electricity? Those are the challenges that we are still facing as far as internet connectivity is concerned in this country, and it is going to continue affecting the learning of the learners even when they are at home. Okay, Mr. Ndika raises a valid point. How many children, or I mean, how many homes have access to the internet that they can spare for learning? How many have the devices to use in that endeavor? How many parents will be able to spend time off of, there are many casual laborers who work, who earn daily wages. How many of them will be able to afford perhaps somebody to stay at home with the children and take them through these courses? Do you see it really as, having a lasting impact? Olive, thank you. The concerns raised, the fear raised by my colleague Andika is quite spot on. Kenya is such a variegated family. You cannot put families in terms of economic positioning at par. We have poverty that can be defined as real poverty. And like you rightly put it, there are some families that cannot actually even afford 3 meals a day. And you see, the situation is even exacerbated by the fact that we are a hand-to-mouth kind of society. And people are now not going out to hustle. So when you talk about accessibility to because it is laudable, yes, the Google Loon will provide the internet. It will hover into the sky to provide internet to the remote areas. But you also need gadgets that can actually access that so that this particular learner can now do what? Access the material or the content. So that the government must also up its game. I was just talking to him and said, yes, KICD has done a lot in terms of creation of content. I'm one of the teachers that KICD has used to record a whole 90-minute analysis of the literature novel, Blossoms of the Savannah, a compulsory novel that the students are doing in this country. But the challenge that you are putting on, how many families own all these? You can get to a family that has Wi-Fi and has everything. Interventions are not sufficient. They are not. Yes, they are to some extent. Challenges of accessibility and also differences in terms of where they fall on the social ladder. And I think, Olive, this was a time if our government was very serious on implementation of the laptop or e-learning project in this country. Whereby even some of these students could go to a community library that has all these computers now, or these gadgets that can access this. This is the time the government can step in and say that for those communities that we know, it will be very difficult for our students to access this. We can provide a community kind of center where now the students can get in. Of course, but obviously maintaining the social distance, yes, the 1 meter
that is distance. particularly important. All right, then we have Mr. Andika. I mean, your name suits your profession so well. And Mr. Sifuna, they were also on NTV Sasa. Thank you so much for sharing your expertise with us this afternoon. All right, and now we move on to Mombasa, where bars and liquor stores remained closed following the directive issued by government as part of the mitigation measures against the deadly virus. Kevin Mutai now joins us live from Mombasa to give us an update on the situation, and that is after 2 cases were confirmed from the region. Kevin, what's the latest from the coast? Well, what we are gathering from now, Olive, is that some of the individuals that we were informed that they came into contact with the Deputy Governor from Kilifi County, Gideon Saburi, have been already isolated at different health facilities here in the region as the government moves in with speed, trying to trace all of the individuals. Remember, the coast region has so far reported 2 confirmed cases for COVID-19, and now health officials from not Mombasa County alone, but of course also from Kilifi and Kwale counties are working together. Remember, all the counties across the country have come up with emergency response committees, and I'm sure that health officials from the coastal counties are working on certain guidelines and following certain processes, and I'm sure, of course, also to try and trace all the people that might have come into contact with the confirmed cases for COVID-19. But as at this morning, we've visited through, different businesses, enterprises here in Mombasa, different areas like Bamburi, Nyali, and we've seen that most people have heeded the government's call to close bars, liquor stores, although we're also receiving reports of some few individuals who are playing cat and mouse games. We are informed that there are few who've even decided to lock in some of their customers and some drinking dens. But of course, we are working with authorities, giving this information to the law enforcement officers so that they can be able to move in with speed and of course contain this situation. Remember that the issue of social distancing is what the government is really trying to push here, and it is something that we've seen, even had reports that most of the residents are really ignoring this issue and taking it lightly. Remember, Health CS Mutahi Kagwe yesterday even told the nation that this disease is not a joke. This virus is deadly, that it has even costed lives of thousands of people across the world, and urging Kenyan citizens to stay at home and avoid moving around. There's an issue at the ferry. Remember, when the case that was confirmed across in Kwale County, ferry remains to be the only channel connecting Mombasa, the island, and Kwale counties. And of course, health officials, different government agencies are moving in with speed and trying to control the situation. Of course, isn't the panic that is out there in the public. There are several people who are saying that even that right now they're trying even to take it upon themselves to initiate and institute some of the government calls. Even the border riders that we spoke to this morning, they're saying that they can strictly they strictly can carry even one passenger as a way to support the government's directives. And of course, also we'll be speaking to health officials, we'll be speaking to leaders from this region, and of course get their side of the story, and we'll be compiling a comprehensive story. Remember, the coast region has reported 2 cases for COVID-19, that one of them is the Kilifi Deputy Governor, and of course another French national from Sambweni in Kwale County. And of course also we'll be speaking and getting more views on from the health officials, and will give a comprehensive story on what the region is doing to try and combat the spread of the deadly virus. But Olive, before I hand it over back to you, I understand that the county government of Kilifi has requested for more thermal guns. This is according to the officials from the office of the governor, who are saying that there will be a thorough screening conducted in that particular region, and that is where the deputy governor, who was forcefully taken into isolation by government official after coming back from an official international trip and declined the mandatory 14 days of self-quarantine. So we'll be following up on this issue, and we'll definitely deliver a much more comprehensive story on the COVID-19. Back to you, Olive.
All right, thank you, Kevin. Kevin speaking to us from Mombasa. Now, we are going to cross over to the Boma Hotel, where the government has made arrangements for quarantine for those who are coming into the country. If you recall what the Health CS Mutahi Kagwe said yesterday, he said as of Wednesday, all flights will stand suspended, all international flights, that is, will stand suspended. And therefore, those who are not Kenyan nationals have until then, if their countries want to take them back home, and the Kenyans abroad have until then to come back home, unless, and if they do not, they will be forced to stay wherever it is that they are. Sharon Baranga is at the Boma Hotel. We can't see her, but we can see pictures of what she's covering. Sharon, perhaps you could tell us a little bit about what we're going to be looking at. Yes, Olive. Currently, we are at Boma Hotel, and I have counted 3 buses, 3 national youth buses that has national youth service buses that has brought in passengers who just landed into the country from the Jomo Kenyatta International Airport, and they have been here for quarantine. And I've talked to one of the sources here who does not want to be mentioned, and says these passengers are complaining that they cannot afford the facility here, and they were requesting if they can be transferred to this bus arrived. Well, the improvements to connectivity cannot come fast enough, as you could see there. We've lost Sharon, but she was telling us about the concerns of those Kenyans who returned to the country, that the Boma Hotel may be outside their price range, particularly considering that the government said that they will be quarantined at their own cost. Hopefully, we can join her a little bit later. Now, Italy has moved to stop all travel within the country in a further escalation of its attempt to curb the spread of the coronavirus pandemic. Meanwhile, the death toll has risen by 651 to 5,476, an increase, but lower compared to Saturday's figure when 793 people died. The death toll from the coronavirus pandemic continued its relentless rise in Europe on Sunday, with Italy announcing 651 dead in one day, bringing its total to 5,476. It was an increase of 13.5%, but down from Saturday's figure when 793 people died. The total number of cases in Italy rose to 59,138 from a previous 53,578, an increase of 10.4%, the Civil Protection Agency said. Of those originally infected nationwide, 7,024 had fully recovered on Sunday compared to 6,072 the day before. There were 3,009 people in intensive care against a previous 2,857. The hardest hit northern region of Lombardy remained in a critical situation with 3,456 deaths. Italy has banned any movement inside the country and closed all non-essential businesses as it desperately seeks to stem the spread of coronavirus. Supermarkets, banks, pharmacies and post offices are among businesses that will be permitted to keep trading under the new rules. Police squads in Rome were checking documents and finding those outside without a valid excuse. People who were out shopping were forced to wait in line at the entrance to make sure the store was filled with only a handful of shoppers at a time. Joggers were asked to limit their runs to laps around the block. Meanwhile, Pope Francis is expected to deliver an extraordinary message to the city and the world blessing, normally given only at Christmas and Easter, and called for worldwide prayer to respond to the coronavirus crisis. The pontiff made the surprise announcement in his weekly message, which he has been delivering from inside the Vatican over the internet and television instead of before crowds in St. Peter's Square. The square, which is part of the Vatican, has been closed as part of a lockdown in Italy to try to contain the spread of the virus. At least 28 priests have died of coronavirus, while 59 Catholic nuns belonging to 2 convents in Rome had tested positive for the COVID-19, sparking fears about how quickly the virus might spread within religious houses.
Back home, and Labour and Social Protection Cabinet Secretary Simon Chelugui is at this moment giving a briefing on the advisory by government on the labour sector's response to COVID-19. This is in anticipation of the job losses expected as a result of the slowdown in economic activity. Alex Mwangi is following those proceedings at the ministry's headquarters, and that is at the NSSF building in Nairobi. Let's listen in. Cuts are imminent. And as a responsible government, we have called the stakeholders, the workers and employers, so that we can minimize the pain or mitigate the challenges that we are facing as a country. Our approach is, we have Corona now, and as a country we are preparing, we are dealing with it through the Ministry of Health support, and the head of state, the President himself, has pronounced a number of raft of measures to minimize the spread of this pandemic. We have seen other countries who took time and suffered a great deal through the spread of this disease. As a country, government has taken drastic measures, and we are appealing as a Ministry of Labour and Social Protection to all Kenyans to comply and follow the advice from the Ministry of Health. Social distance, hand washing, sanitization, and also reporting or self-quarantine of any person who had traveled, has arrived to the country, or has been in contact with any of the victims. We urge all Kenyans and all workers and all employers to follow what the ministry and the government of Kenya has advised very strictly, so that we minimize. We are also convening, knowing that this problem is not a government problem alone, or is workers' problem alone, or employers' problem alone. It is a problem we are facing as a country, and we are looking for solutions as a country. And therefore, we are expected to see some grounds. As the Ministry of Labour, a number of labour issues were ongoing, negotiations for salary increment were ongoing, and we are discussing on modalities of maybe delaying or postponing some of these negotiations to be able to accommodate the employers and also accommodate the workers. We are also further advising that employers utilize the various options as opposed to redundancies or layoffs. We could still agree that workers can go on leave on certain terms, and our sitting here is to encourage negotiations, tripartite negotiations at the shop level, so that employer and employees can agree, because we rise and fall as one. Therefore, when we look at the overall economic performance across the world, International Labour Organization has confirmed that this crisis is likely to lead to loss of over 25 million jobs by the year 2020, with a certain loss of about US dollars 3.4 trillion. This will translate to reduction in consumption of goods and services, and in return affects prospects for business and economies. Certain groups will be disproportionately affected by this crisis, which would increase inequality and therefore leading to affecting the less protected and low-paid jobs, particularly youth, women, and people living with disabilities. This country has also been benefiting from international remittances, which has been the highest contributor to our forex. This again is likely to be affected from the destination countries like the European Union, Americas, the Gulf region, are all going to witness reduction in these remittances.
And therefore, what is ahead of us is real. Our economy will not be the same. And tourism, which has climbed in the last 2 years in terms of forex contribution to a total of 167 billion last year, is equally going to be affected. And therefore, Treasury, from their reports, have also reviewed the projected growth from approximately 6.1% to now a conservative figure of 3.6%. So, to highlight, in terms of our economy, tourism sector, manufacturing sector, the agricultural sector, transport sector, wholesale and retail sector, and diaspora employment are going to be affected. A number of mitigating measures have been proposed, but we have allowed the social partners to go and internalize those proposals with a view of coming up with practical suggestions that will help our country move forward, that will reduce the pain. And we have agreed, we will agree on a timeline so that we deal with post-corona. God will save us. We all know that tough times don't last. Tough people last. And we believe the social partners will be able to come up with practical, workable solutions that will help us move forward. And in conclusion, I wish to thank first our government, our president, for taking urgent and immediate leadership role, and all the ministers and ministries for also taking steps. I continue to urge every Kenyan who has traveled or has been in contact with any victims to please go to a nearby hospital to isolate themselves so that we minimize the effect of this problem on our people. We have been given various guidelines, and I want to urge every Kenyan to follow. So before I finish, I want just to ask two social partners to make one comment, that is FKE and KOTU, to make a few comments on the same, that just to show that we are all aligned as a country on where we want to go. Thank you very much. Yeah, you want, come here. The mics. Okay. As the Federation of Kenya Employers, we fully support the actions that the government has put in place to help contain the spread of the coronavirus. From the beginning, when the head of state went on air and gave directives on steps that Kenyans should take, it became clear to employers that we needed to take unusual measures. Some of these measures include sending our employees home to work from home where they can, or sending them on leave so that we reduce the numbers of people coming to work and present on the job on a daily basis. This has meant that business actually scales down its operations and also enhances the health and safety measures at the workplace. We've issued guidelines to staff to help them cope working from home. Investments have had to be made in ICT and other equipment to facilitate those who can work from home. And as we speak, quite a number of people are not coming to work, and there are discussions about how to treat that downtime. We recognize as leaders in the labor sector that we will have to adopt unusual measures to be able to cope together as a country with this unprecedented situation. We are in agreement as labor sector leaders that there are steps that we have to take to manage labor relations in this scenario, and this will call for implementation of some of the issues that the CES has outlined. We, on the other hand, as employers, also realize that we will need support from government, as we support government as well, to help businesses cope with the intention of protecting jobs. We do not want Kenyans to lose jobs unnecessarily.
We want them to continue earning the monies that they earn when they are at work and in employment. This means that we have to find some money to be able to manage payrolls, because there is a reduction in the outputs, in the level of operations, and already we are seeing a lot of stress in the key sectors that run this economy. Amongst those initiatives we've proposed is the creation of a specific fund to cushion industry from the impact of the coronavirus and the reduction in production. We are looking at statutory contributions and considering whether those could be either scaled down or reduced or withheld. Areas like pay as you earn, where employees are taxed. We have made proposals to government to review that and perhaps delay it. Contributions to pensions such as NSSF during this period. We've looked at VAT and the level of tax that is currently charged at 16%. Proposed that could be reduced so that business is not spending so much money on statutory contributions, but is able to contain some of the money to run the operations that it normally does. To help Kenyans cope, we will have to ensure as leaders working together with government, manufacturers, that there is steady supply of essential goods and services, that people have access to food, people are able to move where they have to from one place to another. We realize that the measures that have been taken to contain the numbers of people in public transport means that the transport sector is going to charge more, and we've discussed possibilities of looking at that to reduce the heavy burden on the employees. These are conversations that will continue because we continue to gauge the situation as it evolves, and we will remain ready to continue consulting and supporting government so that we reduce the pain and also reduce the drop in the production levels, and the economic indicators remain close to the initial projection of 6.1% or 3.6%, so that we are able to recover quickly once we overcome the pandemic. Thank you. Thank you very much. Let me join my social partner, Jacqueline, in also congratulating the government for the measures that they have put in place to contain this particular virus. We really, Kenyans down there, as mentioned earlier, people are worried, really worried about this particular virus. And more so now as a labor representative, you will agree with me that we are the ones bearing the brunt. It is serious, but one thing that we are happy about is our engagement with the the employers, and by extension, the government. The fact that the CS has summoned us over here to discuss this particular issue, to us is a big plus. And we have assured the CS and the government at large that we are going to support all measures that will make sure that we come out of this in the long run. That is the post-coronavirus. As we speak, we are happy with the employers. So far, our labor unions have been able to sit down with employers. They've been able to agree on a raft of issues to really mitigate against the impact of this particular virus. Issues of shift, issues of workers being on leave, we appreciate all that. But we are appealing to the government to also up its game, escalate it further, because as we speak now, this particular morning, employees who are paying, let's say, 100 shillings for transport have ended up paying almost 3-4 times. What does that mean? It means that it is impacting directly to the worker and you people. And that is why now, when we are seated here, we are aware we want to come up with a solution. The government has come up with a raft of proposals, measures to mitigate. And what we are saying, we've heard you, CS, we've heard you as a government. Give us time, we go sit down and come up with a position.
Coming to us live from NSSF, which is the headquarters of the Labour and Social Services Ministry. We heard first from the Labour CS, Simon Chelugwe, outlining the measures that the government is taking to save jobs in the face of the coronavirus, which has wreaked havoc on global economies. We also heard from Jacqueline Mugo, and we're hearing there from the Kotu representative. We take a break, but when we come back, I'll tell you about the closure of the Busia and Malaba border points. Rashes again? Kiss Kids diapers. Kiss Kids, no rashes. Kiss Kids, no rashes. Bye-bye rashes. Buy diapers. Choose Kiss Kids. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizop technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. One, two, three, get it. Where the B-boys at? Where the hip hop at? Where the B-boys at? NTV and PesaLink, the most efficient way to send money, have a message for you. We know you need to stay home and stay safe for yourself, the ones you love, and for Kenya. But that does not mean you can't work or do business. Use PesaLink for all your payment and banking needs from the safety of your phone or laptop. Stay safe, stay home, business goes on with PesaLink. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. New Blue Band Peanut Butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with new Blue Band Peanut Butter. Welcome back. You're watching NTV at 1 and my name is Olive Barrows. Now, the Kenya-Uganda border in Busia and Malaba have been officially closed as a way of mitigating the spread of the coronavirus. However, only cargo trucks will be allowed to transit. Fight to contain the spread of the COVID-19 virus continues. The closing of the Kenya-Uganda border at Busia and Malaba will now see only cargo trucks allowed to cross the border. Drivers and their conductors have to fill out a mandatory quarantine form for follow-up in both countries. Additionally, the Kenyan government says it will not be held responsible for any Kenyans being detained in Uganda during this period. Additionally, the Kenyan government says it will not be held responsible for any Kenyans being detained in Uganda during this period. The border is closed to human traffic. Nobody is gaining entry into Kenya from Uganda, and nobody is gaining entry into Uganda from Kenya. This is the situation we have found ourselves in. It is all done in the interest of protecting the Kenyan citizens and the Ugandan citizens. Elsewhere in Bungoma County, a family in Siuna Village, Kimilili constituency has broken the norm and chosen to bury their loved one on a Sunday. The family made the decision to bury their 12-year-old daughter on Sunday due to the county requirements that all bodies be buried within 24 hours of death. Speaking after the burial, Pastor Joseph Webo of the Pentecostal Evangelical Church urged residents to maintain cleanliness amid the rise in infection rates in the country. Anita Nkonge.
NTV. Traders at the Point Mall in Buruburu are up in arms following an attempt by the management to raise rent by 10% starting next month. The irate traders have termed the move by the mall management as insensitive, especially at a time like this when businesses are doing poorly following the ongoing COVID-19 pandemic. A letter seen by The Nation from the mall to the tenants, dated March 18th, indicates that the new rent charges will take effect on April the 1st, 2020. The letter has directed the tenants to sign their respective lease agreements in triplicate and submit them to the mall's office before March the 27th. The traders, however, say they cannot afford to pay the new rent. Last week, President Uhuru Kenyatta called on traders and investors to be mindful about the plight of their customers by not hiking prices, more so at this time that the country is fighting the coronavirus pandemic. It is good to engage the management of the mall so that they can at least reconsider that decision due to the current economic situations. You come to the shop in the morning, you close in the evening, you have not sold anything. That is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. We find it very unfriendly for them to, in this, knowing the epidemic situation we are going through, to come with measures and issues with letters and even giving us a timeline. Mpaka hata mwajiri wangu siku hizi anasema kuniongezea mshahara ni ngumu. Na sasa hivi amenipigia simu akaniambia kama tutaendelea hivyo itabidi sasa tufunge hiyo biashara. Maana yake hakuna kitu anapata kutokana na wale mapato amewekeza kwa ile biashara yake. As Kenya struggles with the burden of unemployment, especially among young people, approximately 100 Kenyans found themselves caught in a scam after the job interview they turned up for this morning turned out to be fake. The group showed up with the required documents at Nanak House only to learn that the job advert they'd seen was fake. The advert, posted on Safeway's LinkedIn platforms, indicated that Grace Mwangi would be their contact person, but she took off running when the angry applicants demanded answers. The advert said that the company was looking for 30 people to fill positions in event planning, media branding, customer care, and computer training, and they were to receive 45 to 60,000 shillings as a salary, the advert said. The applicants now want to be refunded the costs they've incurred. Let's take a look at what's happening in sports, and even there the coronavirus has hit hard, and Canada has become the first country to announce that it would boycott the Tokyo Olympic Games due to the coronavirus pandemic. This as Australia told its athletes to prepare for an Olympics next year. The International Olympic Committee has given itself a deadline of 4 weeks in order to decide whether to postpone the Tokyo 2020 Olympics or not due to the coronavirus crisis. In an announcement late Sunday, IOC said that it would hold discussions that will include an option of putting back the July 24th start date or even moving the games by a year or more due to the global coronavirus outbreak. But they maintained that cancelling the games would not solve their problems or help anybody. The Olympic cauldron. After winning a gold medal at the Africa Under-20 Championships in 400 meters last year in Abidjan, Ivory Coast, Mary Moraa shifted to the 800 meters this season. The world's Under-18 silver medalist in 400 meters is eyeing an Olympic ticket as she is following in the footsteps of her role model Helen Obiri, who is the world champion in the 5,000 meters. Kuna target nilikuwa nimeweka hata kama niliachieve, lakini si kuachieve venye nilikuwa nataka. This time around nataka ning'ang'ane ndio nione kama nitaachieve venye target yangu nimeweka mimi mwenyewe. Sekunde 61 mzunguko wa kwanza. 61 seconds. This season target yangu ni ile nikimbie 800 ili niweze kuqualify nayo kwenda Olympic. Nimeama kwa sababu 400 inakuanga tricky sana. Fatamoo kwangu starting inakuanga ngumu. Unaweza inama vizuri nikimbie
ikifika 300 ama nikienda kumalizia ndio nguvu yangu inaanzia hapo kwenda mbele. Sometimes itafika wakati itakuwa nikikimbia yote 800 na 400. And that brings NTV at 1 to a close. But as President Uhuru Kenyatta said, there will be a briefing by the Ministry of Health on the latest as far as the coronavirus is concerned. So you definitely want to keep your eyes on NTV. Enjoy the rest of your viewing. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. Let's have a little bit of Fanta, that's my flavor. Molfix breathable surface developed with airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I've found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Parenting is all about learning. When to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. Together stay free whatever ends. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Ati bambi kukohoa unakohoa. Nani anakohoa? Atuamini mtoto yako na homa. Sisi wakazi. Sasa unaona sisi tuko hapa na kuna watu wengi na hawataki kuwa na watu wengi karibu. So nafaa tuende nyumbani. In this situation, you want to work from home? Natino asia bahati reality. Asia bahati reality. Asia bahati reality. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.